Color TV. Color TV machiegni pacho. Ma e odwa. Misawa kamoro maitiere janeno mar Color TV otieno ma kawuono mar chieng' tich ang'wen tarik 26 dwe mar 2 higa 2026 machiegni e weche manyien e kidieny mar nyendo weche nyinga Joash Odhiambo Mitula ka jaloko mar nyadendi Bella Achieng' ka weche gi kibene nyalo luwo achiel kachiel kokalo e mbui magwa mag tudruok manido Color TV live e Facebook X @Color TV ka achiel kod YouTube bende Color TV Kenya. Wachako kama udone jalup gavana e kaunti nendo Homa Bay Joseph Oyugi Magwanga koro gwetao kaka jalup gavana ni moluor Joseph Oyugi Magwanga gwetao kaka jalup gavana e kaunti nogo Homa Bay kinyalo paro ni ne oyieri kod gavana Gladys Wanga yiero nendo ma higa 2022 mayede bang' man mosenendo Raila Odinga ne timo twak kendo yie mar mondo koro jotelo ariyo goeko otele kaunti nogo Homa Bay. Kata kamano jatelo nendo osebedo ka yuagore yo malich mokalo kolero ni gavana Gladys Wanga osebedo ka dhi kode yo nendo makare kendo e giko higa nendo mokalo nolor ne apise mabende koro seyuagon mar mondo yawi nyaka gi e kinde ni ende kawuok mare kata gwetao mare maendi koro dhi keto tend kaunti nogo Homa Bay e weche geko mag siasa mabende koro igeno mar mondo omede tedore motelo ne yiero ma higa manyien mar endo mar 2020 to kod abiriyo higanedo manyien ka bang'e kanyendo obro ng'iyo weche geko motenore kod Joseph Oyugi Magwanga kaka gimedo molo ni gi krediendi Joseph Oyugi Magwanga gwetao kaka jalup gavana e kaunti nogo ma Homa Bay. Komachielo en ni jotelo duond buo siasa mar ODM omedo chung' kar tiend gi dingang'o ka gini dong' oko mar piny owacho e yiero nendo mabiro ma higa manyien mar 2020 to kod abiriyo ka gitwak e kaunti nindi ma Kisumu ka otenegi kod jatend migawo mar omenda moluor John Mbadi Ng'ongo kinde romo mano kelo gi kanyakla kod rowere duto mawuok e gwenge kema Nyanza e kadak niende ma Milimani. Jotelo go eko kamoting'o jalup gavana e kaunti niende ma Kisumu manendo Laktar Matthews Ochieng' Owili joyango kanyendo ni ogai mar gi Laktar Oburu Oginga gisemiyo thuolo mar mondo koro chak timo twaka kanyendo kod duond buo siasa mar UDA ka gima duong' en higa manyien no gidong' e kweth makwedo piny owacho. We must be able to look at the future and see the difference between those people who are taking us to the right place and the people who are taking us to the wrong place. Because as youth, what we need are job opportunities. It is about time that we decide as a people where we want to be, which side we want to be in. Currently, we only have 2 political formations. So we have to decide which formation we want to belong to. Do we want to work with the government or we want to be with these people that are continuously telling us to be in opposition? Where do you want to be? We are requesting you as a ranking member of that government and a senior member of the ODM party. Please go ahead together with our party leader and any other person who will be selected and negotiate very strongly for us because you would like not to be in the opposition but to be in government because we love power. We can agitate, we can push, we can insist, we can picket, we can complain, but we must discuss as well. Because that is what Raila taught us. So between focus on civil and social rights, we must also know that social rights can only be realized where there is order and there is structure. Mbadi bende kamera twaka gwenge komaga ahero mane kaunti ni ma Kisumu bendo yango kanyendo ni chakre juma nendo manyien gidhi yudo omenda mobende dhi chwal godo chendo mag dongruoge mopogore gwenge kima Nyanza maendi biro banka koro gibiro gi uso kanyendo moko kuom gikeni mag piny owacho kama omenda maromo shillings bilion 106 mar kambi nendo mar pipeline ka achiel kod bilion 244
manendo mar kambi mar Safaricom mag omenda mabende koro gidhi yudo mondo mi chenro mag dongruoge chwale gwenge eki Manyanza. In terms of development, this region is not going to be forgotten again. This region is part of Kenya. And as we attend to other regions in the Republic, we must also attend to the Western region and Nyanza in particular. A lot of times resources are allocated and our region has always been neglected. We are not going to do that anymore. We have sold some shares in Safaricom and we are also privatizing Kenya Pipeline Company so that we can raise resources to do these projects which cannot be done with our taxes. Next week, I'm getting money for KPC, 106 billion, and I'm getting money from Safaricom, 244 billion. Tutaweka pamoja kwa National Infrastructure Fund, then we will do Kurusoen, we'll do other dams in the country, and we will also do our airport, which is stuck, and we do other things which can bring economic growth. We are going to enhance and upscale irrigation in Nyanza because we can produce over 400,000 metric tons of rice in this region. We don't have to import rice. There is enough land in this country. We only need water to irrigate. Then our people will get jobs. The youth are coming out of colleges. Wanataka kazi. Na kazi hakuna. That is the only way to create employment opportunity. Possibly next month. The president is intending to break ground here in Kisumu for SGR from Naivasha to Kisumu. And now in this supplementary budget, we have already put, in concurrence with the president, 500 million to complete the cancer center there. We are not even waiting the 2026-27 budget so that our people can be treated. Weche giko mamoko kawadhi nyime kanyendo ni jokombe mag duond busia senendo mar ODM magik mawuok e counties mopogore opogore koro sidho kanyendo thicho oko e lemo nendo mar jagoro manendo Edwin Sifuna ka otelna gi kanyendo kod governor e county ma Kakamega Fernandez Baraza mabende koro ne obago romo kod jokombe makamago iko giyango ne gisiro keto oko Sifuna tenge e lemo nendo ka gisingo ni bende koro gisiro gai mar gi Laktar Oburu Oginga kendo chenro mag twaka gin mageko makoro dhi nyime kata gidwa chano mar mondo mi koro gibigine ni gibedo e piny wacho mabiro kabisa kumpatia mamlaka kinara wetu wa chama Daktari Oburu Oginga kuanza mazungumzo na vyama ili tuunde serikali mwaka 2027. Na chama cha kwanza ambacho tumepatia mamlaka Daktari Oburu kuongea nacho ni chama cha UDA. Tena leo katika mkutano wetu tunaunga mkono uamuzi wa chama kuondoa rasmi aliyekuwa katibu mkuu Edwin Sifuna. Hakuna uchaguzi unafanywa katika NDC wa 2027. Najua wengi wanasema uchaguzi itakuwa watatendo NDC itwe. Sasa NDC imeitwa, mambo ya uchaguzi tulimaliza Mombasa. Na delegates wote walikuwa Mombasa kwa NEC. Baadaye kulikuwa na mkutano wa Central Committee ambaye pia ulifanywa eneo la Pwani na yale alipitishwa ndio yale sisi tunafuata. Jatend piny Kenya Muluor William Samoei Ruto odiochieng' makawuono ji oganda jo Kenya mar mondo miyo yetie twech achiel kendo kik pogi kaluwore kod dhoudi ma giwuokie dinde kata gwenge mabende giwuokie mar mondo mi koro chenro mag dongruoge ochop ne oganda e yor nendo makare ka otwak e kinde nendo mabende koro ne omole nyasi onogo maneno mar sidho apisasa mag obila marito jela kata jogo eko mantiere prison manendo e kar tiegruok onogo mar Ruiru e kaunti onogo ma Kiambu. Jatend piny oyango ni manende ka piny Kenya biro dongore ka ji duto herore kendo ji wacho dhok achiel. Na washauri musikubali kugawanywa katika misingi ya ukabila ama dini ama tofauti zingine zote. Ninyi ni wa Kenya. Nimesema hapa ya kwamba katika ile safari ambayo tuko nayo ya kubadilisha taifa letu la Kenya,
Tumesema ya kwamba tunataka kujenga barabara zaidi, tunataka kujenga airport na kujenga reli, tunataka kujenga mabwawa ya maji ndio tuondoe mambo ya njaa katika taifa letu la Kenya, tufanye irrigation. Tumesema pia tuzalishe umeme ambayo itatusaidia kwa mambo ya industrialization na maendeleo katika taifa letu. Lakini vile vile tumesema lazima tuwe wazalendo wa taifa letu la Kenya. Haiwezekani tuweze kuyakamilisha yale yote ambayo tumepangia na tumekadiria kama hatutakuwa na umoja wa kitaifa, kama hatutapenda nchi yetu, kama hatutajiamini kama Wakenya na kupenda taifa letu na kumpenda Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo nawauliza vijana, wakijaribu kusema nyinyi ni Wakalenjin, muambie sisi ni Wakenya. Wakisema nyinyi ni Wakikuyu, waambie hapana, sisi ni Wakenya. Wakisema nyinyi ni Wakisii, waambie hapana, sisi ni Wakenya. Kwa sababu unity in diversity is what will make our country grow, is what will make our country make the necessary steps. Na wauliza vijana wa taifa letu la Kenya, nyinyi mliosimama mbele yangu na wale wasio hapa, mujiamini, tuamini taifa letu la Kenya na tujue taifa letu la Kenya ni nyumbani kwetu sote. Together, tukishirikiana pamoja, tutashinda kama Wakenya. Ekinde noendo bende jatend piny ne olero ni jogo eko matire ute twech mopogore opogore pacho kaendi nyaka koro ne ondikore okumba nendo mar thieth mar SHA mar mondo mi gin bende giyudo chenro mag thieth mana kaka oganda go eko mamoko. Oyango ni nyaka gi sani kwan mag jogo eko matire ute twech moewo kanyinda atamalo 50 gin jogo eko mabende osendikore okumba makamano ka dwaro mare en mar neno ni chenro mag thieth obedo makare ne ji duto. Ladies and gentlemen, the registration under SHA is a priority and stands at all prisoners now have been registered 56%. It is my instruction that every prisoner must be enlisted in SHA so that whenever they get sick, they must receive as good medical attention as all of us. The establishment of the Wanini Kireri Magereza Level 4 Hospital at the prison's staff training college here is a decisive step in making sure that we access health care. The facility will serve our officers and the surrounding community here in Ruiru, and it has now been officially handed over, and its operationalization is underway. I have agreed with the Ministry of Interior that this facility will be operational, fully operational in the next 2 weeks. And therefore, officers here and the community around will have access to modern healthcare facilities. The county government of Kiambu, earlier we discussed with the governor that they will also participate in making sure that if there are any additional facilities or support in terms of human capital and other support that may require. Machon en ogaye bari migao nendo mar do jang'ad bura mabende ne osedhi rutaya David Kinani Maraga oyesingo ne oganda jo Kenya ni kawo yiere kaka jatend piny e yiero mabiro ma higa manyien
to onge omenda jo Kenya kata siling mabendi biro kwale kaluwore koda wechege eko mag mibadhi ka otwak e gwenge eko mag Kagunda e kaunti onogo ma Machakos e kinde mano yaw apisi maduond buch siasa nendo mar United Green Movement UGA mabende modhi tiyo kod laro lemo nendo mar tend piny Kenya oyango ni mibadhi ka achiel kod kuo mag omenda jopiny mosebiro ka kelo achiedh nade ne oganda pacho kaendi kaluwore ni omenda mathoth gin mago eko mosebiro ka lal ka ojiwo ni sa osechopo manyaka koro ne orakruok koda mibadhi makamano mosingo mar tieko ka oyiere kaka jatend piny. Nataka kuhakikishia hivi, nipe nafasi, nitasimamisha wizi wa mali ya umma mara moja. Hiyo nitasimamisha mara moja. Nitasimamisha hiyo na nihakikishe ya kwamba madawa yako hospitalini, ili mtu akigonjeka anaenda hospitali anatibiwa na kutoka. Nitahakikisha ya kwamba ile pesa ambayo inatakikana kwenda shule imeenda shule na watoto wetu wameenda shule. Mimi mwenyewe sitawaibia mali yenu. Jamii yangu haitakuwa na kampuni imetengenezwa ya kuiba mali ya umma. Hiyo sitawaruhusu. Marafiki zangu sitakubali waibe mali ya umma. Umeona hawa vijana? Nimewaelezea ya kwamba wachaguliwa wakuje wafuate sheria. Kama yeyote akijihusisha na mambo ya wizi wa mali ya serikali, mimi naweka ndani, hata nyinyi nitaweka ndani. Hakuna ya mapendeleo. Tukimaliza hiyo, Kenya itapona. 2027 tunaomba ya kwamba rais wa wakati huu aende nyumbani na Rais David Maraga aingie Ikulu. Wangapi wanamkaribisha David Maraga Kangundo? Wangapi wanamkaribisha David Maraga Kangundo? Niambia ya kwamba Wakenya wanaweza kukasirika kabisa, lakini tukikasirika bila kura itakuwa ni kazi bure, au sivyo? Duol makedo koda mwando machiko kopuodhe pacho kaendi manendo Anti-Counterfeit Authority of Kenya koro omolo kaunti ni ma Kisumu jiwo oganda mar mondo koro ne kanyendo ni ong'eyo kata timo nondo ewi mwando mabende koro gitiyo godo mar mondo kikel negi achiedh nade chendo machalo kama endi no bagi kaunti ni ma Kisumu mana kaka jafumbo maro Justin Sadoyo leronwa. Duol makedo kod mwandu go eko mabandi e pacho kaendi Anti-Counterfeit Authority of Kenya odiochieng' ma kawuono ne ochwalo romo mar gibo maniri maduong' ma Kisumo gi dwaro makende mar puonjo jopiny kembe kanyakla koda jotim ohala mopogore opogore kotende koda mwandu go eko mabandia mabende chopo e chirni mopogore opogore e pacho kaendi. Kabende gilero ni jopiny e kaunti ni ma Kisumu okodong' chien ni rodhno kod mwandu maket kod maendi. Mikael Agnes Kariko en jalop jatend tije Anti-Counterfeit Authority kuro. We are happy to be here in Kisumu, and we are here to engage the stakeholders, to sensitize them, to empower them with more and more knowledge about issues of counterfeiting. And today we are happy to have the county security teams, the sub-county security teams, also our sister parastatals, private sector, and consumer representatives to speak this menace of counterfeiting. Bende Mikael Agnes kolero ne jofwambo ni atamalo marom nade mag mwandu mabende chopo e pacho kaendi kata chirniwa mabende riche maliche mokalo. And let me begin from where we are, that in this region, when we look at the seizures that the Anti-Counterfeit Authority has undertaken, out of the entire, we have more than 20% is actually alcohol. And therefore, alcohol becomes a big concern for both the authority and, of course, the consumers, the businesses. Kabende olero ne lweny mar kedo kod mwandu gi mabandi e pacho kaendi nitie lwet ng'awa. In the war against counterfeiting, it's actually a shared responsibility, but of course the mandate nationally
is on the Anti-Counterfeit Authority. That is the sole reason why it was established by the Anti-Counterfeit Act 2008, now Cap 510. And this establishment was because the counterfeits were becoming a big problem in the country. Kabindero mumaket kod maendi bende no yore koda commission e gwenge kima Nyanza manamikae Flora Moroa. It is very important for the stakeholders here to come together and ensure that we do not have counterfeit goods in this Kisumu County. And of course, as we do that, we will be protecting our economy as a country and also as a region. Kabinde Commissioner Flora Moroa lero ne jofwambo ni thor mar romo maket kod maendi to ne enango. We are doing here today first is to make the participants know what kind of product is counterfeit, because even as we talk about counterfeit goods coming from our neighboring countries, many of our people do not really differentiate between a genuine product and a counterfeited product. Mikae Flora korolero ne gin kaka migepego eko mabende sirikal omiyo ting' marito ngima jopiny, ntiere okenge go eko mopuoch mabende giseketo mar biro neno ne mwandu go eko mabandi e pacho kaendi oked godo guok girombo. We have put a lot of effort in doing that. In fact, currently we have put together a multi-agency roadblock at Ahero. And we have another multi-agency roadblock at the border of Migori and Kisii. And of course, that is not to forget that even at our borders in Isebania, we also have all those agencies, the KRA, the immigration, of course, the police, and our officers, and very many other officers, including the CAPs. Therefore, we are working together as a team to ensure that we net all counterfeit goods that are coming to our country. Oromo maket kod maendi duol ni eri geno matayo e counties duto e pacho kaendi kod chieng' makiny gichako romo margi e county ni Roma Siaya. Ne Kala TV koke Kisumu County and Justice Adoyo. Kapod an mane county niendi ma Kisumu ne riwruok nende mar jopuonja e sikunde sekondar kaachiel kod kuonde tiegruok madiere Kopet koro chwalo ng'ur margi kendo buogo mar biro bago ng'anyo mar tipo kaluwore kod okumba nendo mar thieth mar SHA magilero ni ok osebedo ka thiedho ge yo nendo makare bang' piny owacho koro ne singo ne gini chenro duto dhi bedo e yo mowinjore. Giywak ni moko kuomgi osebedi ka koro riembe ute thieth mabende koro ne gindiko mar mondo giyud thieth, kendo koro lero ni ka piny owacho kokawo okang' mar neno kaka koro inyalo resgi to koro gibiro golo pangla gigegi mag tich kendo bago ng'anyo. In the other hospitals that have been serving us, there is already a rebellion. They're already having cold feet because they are claiming the government has not paid them, and the agreement was that they were to be paid after 90 days. I think this is now making our teachers find it very rough because the hospitals are not ready to serve them. They are not even aware of which hospitals they should go to. There is a lot of uncertainty. You go to hospital A, you are told we are not providing Mwalimu SHA. You go to B, until we make calls is when they are done. I want to believe you are giving, the government is really making the officers in Kisumu County to suffer a lot. It is so sad. Today as I talk to you, the opticals have already refused to serve the teachers. I can't say even a single optical hospital that is able to provide the services. The surgical operations also are down. They cannot do for us. They are saying they are not having a surety. That surety is not there that they are going to be paid their money. So the government, we are demanding, before the month ends, do what's necessary. It is not our duty to tell you to pay these facilities. Can you pay the facilities so that they serve us? Because the teachers' deductions are done every month. Even as I talk to you right now, we have gotten our salaries and deductions had been done. And Mwalimu, as a teacher, we are paying twice. Remember, before the coming of SHA, we were paying SHA and we were also paying the so-called Aon Minet. The facilities must come out and speak out. I don't know what they fear. I don't know whether the government is intimidating them or not. Because for sure, they are saying it is long overdue. I don't know whether they were paid in October last year. To date, they have not been paid.
And our government is also a funny government. Wherever payments are done, we always see in the newspapers. Let them confirm to us if they have paid these people and they are not serving us, so that we come out and even close those facilities, because we are not a happy family. Our teachers are dying. You can imagine you have an emergency and you cannot be assisted. You move from one hospital to another. Nobody is taking care. And maybe it is something that should be treated within just 10 minutes. If it elapses, then automatically you die. A teacher is under a lot of pressure. So we are demanding that the government fix this issue. If it is not fixed, then we are telling you, as we are going back after the half term, it is not going to be business as usual. The teachers, I want to encourage you to be very strong, and I want you to be prepared, because seemingly things are not going to work right. This government wants to listen to us only when we demonstrate. So for now, let us give them time up to end month, and as we resume, we must give, we are waiting for our SG to give direction, because it will not be right. Janeno mara wakawye mokwonge kideni ndi marangendo weche oduo koda weche moko mathoth mabende pod waikoni kuom manindo med mana kete Kala TV nikech ma e odwa. Nasikia kuna game ilikuchoma last week eh? Tulia. Sai must be one jackpot locked and loaded. Alafu cheki. Niko na passport ya jackpot. Mimi nakwambia inaweza cross 50 mili in 8 weeks eh? Iko. Hitu. Nifungulie njia 50 mili. Jackpot lazima ipate wina. Kila wiki mbili, assist ya Game Pass inaingia. Games zinashuka from 15 games hadi 12 games by week 8. Na msipobeba bado, tunaipeana kwa the next best performer. So, 50 mili ni lazima iende. Sinilua show, phone yako inaweza kuwa passport ya kushika 50 mili kwa must be one jackpot. Na sasa tumefika final up mtu wangu. Hii ni yetu. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Kala TV today and let's make the magic together. Machiegni kendo Gavana e kaunti ma Nairobi Johnson Sakaja odiochieng' de makawuono noluonge nyim od bura seneta mar mondo mi oduok penjo kaluwore koda winjruok mane okete koke koda jatend piny Kenya moluor William Samoei Ruto e kind tend kaunti onogo koda piny owacho nendo mamalo. E kinde onogo ne orakore ka nyendo koda seneta kaunti nendo Edwin Sifuna mabende koro ne kwede kalero ni okang' mano okawo nendo koluwore koda chike e kinde man bende koro notuoga ogetani chenro duto mag kaunti onogo pod ene ma otayo mak mana ni koro gikonyore koda piny owacho nendo mamalo machwalo chenro mage e tend kaunti onogo. To remind all of us that that law that you are quoting, the Urban Areas and Cities Act, is subject to the Constitution. It is not greater than the Constitution. It is the Constitution that elevates the people above all of these things that you are saying. Governor, I've seen you doing public participation before you embarked on projects. When we had this conversation in the when Karungo Wathango was the chair of housing, and you wanted to do Woodley, for instance, we were engaging members of public from Woodley before you ever did the groundbreaking. And then once that was complete, we proceed with the project. Surely, Governor, you know that what you're saying is not true. Chair, please allow me to answer questions asked. Yeah? We will hear what the views are. Already, I've had things that need to be amended. Already. From the public, I have had. But both levels of government then will review what has come
from the people. We'll have to review it. But there must be an agreement. Guys, the capital will not change without this provision. Unless you tell me another provision of adding 80 billion or 100 billion to the city, there is, please, provide. If it's conditional grants, do it. You're the Senate. Give it to us. Yeah? Let me hear during the budget policy statement that you've increased Nairobi's allocation by 80. I will tear this agreement. I will not need it. But for now, I must, as the governor, as a responsible governor, who cares for his people, I must find whichever way that will get me resources to sort of this city. I must get it. Lazima I work. Kapuran mane od bu Senate kanyende ni jagoro mongirore migao nendo mar somo Dr. Julius Bitoka korone oda dhoge kalore koda tim moro mochiro mabende nonenore e sikundi nyiri nendo malwaka kama koro jopuonde moro mabende korone orwako hijab kalore koda jodinje salama ne otame mar mondo mi koro odonje sikulo nogo maendi nokelo liet malich mokalo kama nokete tago malieta mar mondo mi olera nena kalore koda chikegi koma somo ka otenore koda wach makamano. Article 27 on the Bill of Rights is very clear. No person, not even a child, should be discriminated because of their religion. Yes, because of their religion or otherwise. Yes, okay. Honorable Chair, the law is very clear, as a senior council, honorable member, senior councillor said. It is very clear. There should be no discrimination whatsoever on matters of religion, on matters of faith, and it is very clear. That's why I requested Honorable Chair that to give us more time, because the story we are getting from the Sub-County Director of Education in the preliminary report and what we are getting from the school seem to be requiring further investigation to understand really what happened with this on this particular issue. So PS, is the girl in school or not? So is the girl in school or not? Yeah. We are being senior council. 1 minute. So is the girl in school or not? As we speak now, the girl was removed from the school. Why? That's the question. Why? So you are going to seek more time, and the girl is staying at home. That is not fair. The girl must go back to school. Who is tying your hands to make a decision? Why don't you pronounce yourself? The PS should tell the girl should go back to school as you wait for response. You're correct. She cannot be at home. Yes. That kid must go. You need to defend the constitution. The girl is supposed to be allowed to go to that school. Yes, well added, Honorable Chair. Yeah. I will ensure that the girl gets back to school as soon as possible. Now, immediately. Yes. As soon as today. Piny owacho mapacho kaende koro chuogo mesa e Huduma Centers duto mapacho kaende mabende koro biro konyo jogo eko ma anyuondgi kata joheragi nowito ngimagi to koro noweyo mwandu mar mondo mi giyud kaka ginyalo kawo mwandu go eko kata yudogi e yor nendo makare. Maendi biro bang' achiedh nade kwako jogo eko mabende joheragi kata anyuondgi osewito ngimagi eka ne nitiere koda mwandu go eko mamoko mathoth mabende koro ne nitiere lwet piny owacho ka sani koro ginyalo yudo konyruok mana kaka jafwambo marwa Brenda Agenyo leronwa. Mos kawadhi nyime hodo kanyero ni imbi piny owacho mapacho kaendi koro chako ayanga chenro nendo mano mar chako chiwo yatha mabende koro inyalo chuogo ng'ato diriyo e higa geng'o landruok ma kutego eko mag ayaki mabende osebedo ka koro medore malich mokalo e pacho kaendi ka otwak e kinde chako ayanga chenro makamano indo buore Nairobi e od thieth nogo mar Rote ka chung' od bura madagore North jatend migao mar thieth migosi Aden Bari Duale oyango ni maendi en okang' makoro kawi e kedo koda tuo noendo kata landruok mag kute mag ayaki ka kinde noendo bende onyiso umare kaluwore kaka rowere mantiere higni 24 kadhi malo gamo kutego eke okang' mamalo. Osire kanyendo koda jagoro mongerore migao mar thieth Bari mochung' ne ngima oganda manendo Laktar Ouma Oluga mabende koro yango ni maendi en okang' makare mar nyagruok koda landruok mag kute mag ayaki. I'm aware that there have been misinformation circulating about this medicine. Let me assure the public and our citizens clearly and firmly, Lenacapavir has been properly procured through established government systems with the support from the Global Fund
It has not been rushed. It has not been bypassed by any procedure. Every step has been followed in accordance with the law and our national health guidelines. Advocate for is that everyone who is living with HIV must adhere to their treatment so that we get to what she called U is equal to U. That means that everyone has undetectable viral load so that they don't transmit. But for those still in darkness, Lenacapavir has come. And that is the message that the ministry and the Kenyan government is giving to. Duol mudiedo kar kende mochune tao yiero kaachiel kod yango keyo pacho kaendi IBC omero dhi nyime koda luore gwenge mopogore opogore puonjo jopiny kaluore kanyendo koda ber mar yiero kod kaka inyalo taye ka gitwa koda rowere kaunti onogo ma Kirinyaga kama ne gibagi romo odiochieng' ma kawuono gichiwo rowere mar mondo mi oyiene ni okawo pande kendo ndikore kaka jolut ombulu mar mondo mi koro gibi gine kanyendo ni giyiero jotelo makare ka otelnegi kod Mikai Nderitu oyango ni ng'ama ntiere kod pande kaachiel kod ombulu ema nyalo kelo lokruok e pacho kaendi, wach mabende osire kod migosi Mohwana ma ojiwo rowere mar mondo mi oti kod thuolo margi kapod gin rowere yo nend makare yiero jotelo mowinjore. So when we come here, we have come, we engage on election and matters that affect the young people in relation to participation in governance and also elections, and also specifically, we are heading to voter registration. And we really would want to see the participation of the young people in voter registration, either coming out to register or mobilizing others. We really have to know where is our stand as far as governance of this country is concerned. And you cannot say that you are participating in governance if you are not a registered voter. The first step is to get registered as a voter. And if you are registered, you mobilize another youth that you know is not registered as a voter so that we are able to move forward. Hapa hakuna mtu alizaliwa akiwa mzee. Amuliona mtu alizaliwa akiwa mzee. Kila mtu anazaliwa akiwa mtoto, anakuwa youth. After being a youth, you mature and you continue maturing. Indeed, you should have a lot of respect to the older people, because at least the older people have gone through what you have. You have not gone. At least the older people know better because they are ahead of you in the things that are ahead of you. Tumeambiwa kwamba vijana wafanya mambo tofauti na sisi tufanya mambo tofauti. Hivyo kuna mkinzano. Kwamba there is a conflict. That there is a tension between the young and the old. And that the young have a lot of speed and energy. But the old men are dinosaurs, they are ancestors, they are fossils, therefore they are good for nothing. So that is a very, very worrying situation, if that is how our own young people regard us. And yet we are told, it's good to be young. It's good to be young, lakini kumbuka, youth is a flame, is a spark. Wisdom is a flame. Piny owacho mapacho kaendi koro keto mesa moyiedhi e Huduma Centers duto mantiere thur kaendi mar mondo mi koro jogo eko mana nyuondgi ne owito ngimagi kane pod gingima, kata kane mano owito ngimagi ka mwandugo eko mathoth ne giweyo oko mar mondo mi koro anyuolago eko nyalo yudi chenro machielo kamaendi koro dhi konyo kaluwore ni ji mathoth osebedo ka wito ngimagi, kaeto mwandu mabende ne gintiere godo gin mago eko makoro dong' e lwet piny owacho kaachiel koda kembe mopogore opogore ka koro sani gidhi yudo konyruok mana kaka ilero koda jafwambo marwa Brenda Agenyo. Kane oloso e seche mane iyawo ayanga chienono e gwenge ma Machakos, jagoro mongirore Cyril Odede Wagunda ne owacho ni parono dhi konyo jo Kenya wira ni ok gidhi molo nyaka e boma ma Nairobi manyo mwandu wedegi mane osenindo. Ne oyango ni mwandu manyalo romo bilion 2.3 pok wegi oyango. So this thing has been launched countrywide. The reason why we are doing it countrywide is simply because
wananchi were walking long distance from wherever they live up to Nairobi to go and claim what was left behind by their fathers, their spouses, and to date, you heard what I said, almost 3 billion of unclaimed assets are lying with the authority. So what we are encouraging wananchi is to come and claim those assets so that they can be paid. Korka kore nyawadgi Laktar Jane Keira Mbunya ne osiro ni Huduma Centers duto mapacho kae ema familia go biro chopo e mar yudo mwandu wedegi kod yango nonro matut ewi mwandugo. Bende ne okoni gibiro tiyo kodaka opande e chenro makamano. Today marks a new dawn. When you come to the Unclaimed Financial Assets Authority UFA desk in the Huduma Centers, you give the name. They can search with the name. They can as well search with the ID number. It is not only searching. They make you know and they create awareness to you on what you are owed and what steps you will follow to get all that possession so that it can cushion you against, of course, the grief and the other challenges that come with grief, which are normally financial. Kosi Laban Mulongo ne omedonima en ber ne jo Kenya kendo en yo mar kelo chenro mag piny owacho machiegni gi jopiny. Today's rollout is not just ceremonial. It's a practical fulfillment of the government's agenda to demystify public institutions and enhance access to services for all citizens. It embodies the whole of government approach to service delivery. By integrating into the Huduma framework, we embrace the one-stop shop model that brings essential services closer to the people in a seamless and efficient manner. Nekala TV and Brenda Agenyo. Janeno mara gikanyo bine makere gi komar me weche manyien e kidienye ende mar ng'ende weche kendo kamano kuom ne chako biro kore kidienyo nogo mokwongo manindo machiegni pacho kaachiel bende godo twak mane wabedo godo kanyo kod jalup director e duol manono kanyendo mwandu machiko kopuodho kendo sani bende chaki bedo kode kidienye ende mar ng'ende weche erokamano mathoth jinga Joash Odhiambo Mitula ka jaloko maro nyadendi Bella Achieng ka weche gieke bende podi nyalo luwo kokalo e mbui mago mag tudruok manindo Kala TV live e Facebook, X @Kala TV kaachiel kod YouTube Kala TV Kenya. Bed kod otieno mokwe.